In the last lecture, we have studied the moment of inertia of a ring. In today's lecture, we are going to learn the moment of inertia of a uniform disk. Then first, we have to give the difference between this ring and the disk. Here is the ring. In case of this ring, this total mass is distributed along its circumference of the circle. But in case of this disk, as the disk is made up of large number of small rings, that is the total mass is distributed like this. Therefore, here we have considered such a disk of radius suppose r and having mass m. Suppose disk having mass m and radius r, that is for the disk. Then this disk is called as uniform disk. Then what is meant by this uniform disk? If the mass per unit area of the disk is same throughout this, then it is called as uniform disk. त्याला काय म्हणायचं, जर मास पर युनिट एरिया त्याचं कंपोजिशन ते थ्रूआउट त्या डिस्क मध्ये सेम असेल तर त्याला काय म्हणायचं, युनिफॉर्म डिस्क म्हणायचं. Therefore, we have to find out the mass per unit area of this disk, that is m upon area. Suppose it is called as sigma, that is surface density of this disk. Therefore, sigma equals to mass upon area for disk, it is pi square. As we know that this disk is made up of large number of rings, we are here considering one such ring having radius suppose r, that is small r is suppose radius of the ring, and dr is called as suppose width of that ring. dr काय आहे, रिंगची width असं कन्सिडर केलं आणि r काय आहे, रिंगचा रेडियस. अशा नंबर ऑफ रिंग्स पासून काय करता येईल हे युनिफॉर्म disk तयार करेल. Therefore, we have to find out the area of such one ring, that is area of this ring. आता याचा एरिया कसा फाइंड आउट करता येईल आपल्याला? This area of ring is nothing but mass upon suppose this area. Therefore, for this ring, as the width is suppose dr, the mass is suppose small dm upon area. आता याचा एरिया कसा फाइंड आउट करता येईल बघा. त्या ठिकाणी if we cut this ring, त्या ठिकाणी ही जर ring कट केली, this will form structure like strip. हे स्ट्रक्चर कशासारखं तयार होईल, स्ट्रिप सारखं तयार होईल. म्हणजे याच्यामधला हा जो dr जो मिळते, सपोज इट इज dr, आणि या ठिकाणी एरिया म्हणजे काय येईल या स्ट्रिप साठी, this area is given by length multiplied by breadth. As it is a ring, the length is nothing but circumference. Therefore, that is 2 pi into r, where r is the radius of that ring, into breadth. Breadth is here suppose dr. Therefore, this area is therefore sigma equals to dm upon area is 2 pi r into dr. Therefore, small element of mass dm is for ring is sigma 2 pi r into dr. या ठिकाणी dm ची किंमत आपण मिळवली. सपोज सिग्मा फॉर दिस इक्वेशन 1, here is suppose equation number 2. One equations मिळवली. Then our target is to find the moment of inertia of a disk, that is suppose id equals to question mark. Then for this single ring, we have to find the moment of inertia, that is moment of inertia of the ring, that is suppose I r equals to, according to definition of moment of inertia. म्हणजे the moment of inertia चे काय करू आपण, डेफिनेशन वापरू. कोणासाठी या रिंग साठी काय येईल, r square into dm, mass multiplied by distance square. Suppose equation number 3. मास आता आहे की डिस्क जी आहे, युनिफॉर्म डिस्क,
or disk is made up of large number of rings. मग याचं जर टोटल इंटिग्रेशन घेतलं, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंगचं जर टोटल इंटिग्रेशन घेतलं फ्रॉम द लिमिट, आता लिमिट काय घ्यायचं, त्या ठिकाणी ह्याचा रेडियस 0 पासून ते फायनल रेडियस किती आहे 8. ह्या प्रत्येकामध्ये ह्या रेंज आहे, म्हणजे रेडियस काय होतं बदलतं. टोटल घेतलं तर आपल्याला टोटल व्हॅल्यू कोणाची मिळेल, त्या डिस्कच्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Therefore, suppose this ID, that is moment of inertia of disk, त्याचा फाइंड आउट करू आपण आता. इक्वल टू ID इक्वल टू होल इंटिग्रल लिमिट फ्रॉम r is equal to 0 to small r is equal to capital R into IR equal to full integral from r equal to 0 to r equal to काय घ्यायचं, capital R. IR ची किंमत पुट अप करा, r square into dm. सपोज इक्वेशन नंबर काय येईल 4, 4 नंबरचं इक्वेशन आलं बघा आपल्या ठिकाणी. आता dm ची किंमत इक्वेशन 2 मधून पुट अप करू, काय सिग्मा 2 pi r into काय dm. Therefore this id equal to full integral from r equal to 0 to r equal to capital R square as it is. Instead of this dm we take sigma 2 pi r into dm. R square multiplied by r whole. Therefore this id equal to full integral r equal to 0 to r equal to r cube sigma 2 pi into pi dr. Suppose equation number काय लिहिलेली त्याच्यामध्ये 5 कन्सिडर करू, ठीक आहे. Then here is next step is, आता पुढची स्टेप बघा. आयडी बरोबर काय त्याच्यामध्ये त्या कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे. मग सिग्मा काय तर मास पर युनिट एरिया, तो काय असतो कॉन्स्टंट, कारण रेडियस कॉन्स्टंट असणार आहे. 2 पाय काय आहे कॉन्स्टंट. ह्या कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आउटसाइड कुठे घ्यायच्या इंटिग्रेशन, आणि जे चेंजेबल व्हॅल्यू त्याचं फक्त काय घ्यायचं आपल्याला इंटिग्रेशन फाइंड आउट करायचं. म्हणजे काय दिस आयडी इक्वल टू सिग्मा 2 पाय कॉन्स्टंट व्हॅल्यू इंटिग्रल फ्रॉम r equal to suppose 0 to r equal to r cube into काय dr. सपोज इक्वेशन नंबर 6. आता हे किती, हे जे टोटल इंटिग्रल आहे ह्याची व्हॅल्यू आपल्याला इंटिग्रेशनचा एक नियम आहे त्याच्यानुसार फाइंड आउट करायची. समजा इंटिग्रेशन असेल बघा x स्क्वेअर इंटू dx, फक्त आपण पॅरामीटर बदलला. ह्याची जी पॉवर आहे, या पॉवर मध्ये काय करायचं, इंटिग्रेशन घेताना एक प्लस करायचं, मिळवायचं असून तेवढा डिवाइड, म्हणजे सगळं इंटिग्रेशन येतं x क्यूब बाय काय येतं 3. मग ह्या त्याच पद्धतीने ह्याचं इंटिग्रल काही r रेस टू 3, r रेस टू काही 4/4 येईल. ही स्टेप लक्षात ठेवायची. दॅट इज इम्पॉर्टंट इन केस ऑफ दी एवढे इंटिग्रल. इंटिग्रल मध्ये ही स्टेप महत्वाची बघा. x स्क्वेअर dx इज इक्वल टू x क्यूब बाय 3. 1 पॉवर इन्क्रीज केली तेवढ्यानेच डिवाइड करायची. त्यामुळे इथं आपण स्टार्ट केलं, ही इम्पॉर्टंट स्टेप आहे. ही इंटिग्रल व्यवस्थित आले की पुढच्या स्टेप आपल्या क्लिअर आहे. ओके. Therefore by using this we will get id equal to sigma 2 pi r raised to 4 upon 4 integral from आता 0 to direct value of काय r. बरोबर आहे. त्याला म्हणायचं अप्पर लिमिट, त्याला म्हणायचं लोअर लिमिट, ठीक आहे. Therefore this id equal to sigma 2 pi r raised to 4 upon 4 minus 0 raised to 4 upon this 4. म्हणजे r ची किंमत टाकली अप्पर टू आणि लोअर लिमिट. ह्याचे टोटल मॅग्निट्यूड काय येते 0 येते, बरोबर. आणि सिग्माची किंमत काय, therefore id equal to sigma काय m upon pi r square for that is equal to 2 pi plus as it is, त्या ठिकाणी as it is into this r raised to 4 upon 4. Pi gets cancelled. m as it is, here is r raised to 4 upon r square. किती शिल्लक राहील वर r square. 2 2 जा 4, इथे शिल्लक किती राहील. Therefore lastly we get this id is equal to m r square by 2. That is the moment of inertia of a disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. That is the value of moment of inertia of a disk. And in last lecture we find the moment of inertia of a ring is
r square. That is, the moment of inertia of a ring is greater than that of moment of inertia of a disk. Okay, up to this we completed the point, that is the moment of inertia of a uniform disk. Thank you.